We will now discuss the words, approaches, and strategies. So we are not so clear about the approaches and the strategies. So we will discuss and will let us come to know what is the meaning of strategy, what is the meaning of approach. ఇప్పటి వరకు మనం కొంతవరకు అప్రోచ్ స్ట్రాటజీ గురించి ఏం మాట్లాడుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఉపగమనము వ్యూహము అనే పదాలను గురించి విపులీకరించి నేర్చుకుందాం. సో యు నో ఆల్రెడీ is a teaching is a complex process. It involves so many scientific approaches and techniques, and sometimes we use some teaching methods, sometimes strategies of teaching. So it is a complex process, as all of we know that one. So it is a blend of, we can say teaching is a blend of approaches and strategies. Sometimes it is a blend of methods and techniques. So then we have to know very clearly about the approach and strategy, right? So sometimes we feel both the words approach and strategy are same, and is but they are not same. They sometimes we feel they are similar. They are we can say they are synonyms, but there is a slight difference between the two words approach and strategy. So we will learn about the two terms in detail to get very clear idea. Then what is strategy? First we will discuss about the word strategy. Is why? Because the word strategy is slight, the word approach is very broader than the word when we compare to the word strategy. So if you understand the word strategy clearly, we can easily understand the word approach. మనము స్ట్రాటజీ మరియు ఉపగమనం అంటే నేర్చుకోవాలనే ముందు, ఉపగమనం నేర్చుకునే ముందు స్ట్రాటజీ గురించి, వ్యూహాన్ని గురించి ముందుగా నేర్చుకున్నట్టయితే వ్యూహం అనేది కంటే పెద్దది ఆగమం. కాబట్టి వ్యూహం అర్థమైనట్టయితే ఆగమం అనే పదానికి ఒక అర్థం అనేది ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ముందుగా మనం స్ట్రాటజీ అంటే ఏందో, వ్యూహం అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. దాని యొక్క ఆవిర్భావం ఎక్కడ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ స్ట్రాటజీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ స్ట్రాటజీ. We have to learn it first. And what is the strategy? First, strategy is a word derived from the Greek word. What is the word? It is an English word, strategy. It is derived from the Greek word strategos, strategia. Both are same, strategos and strategia. So strategos is derived from again the two words stratos and agos. Strategy అనే ఇంగ్లీష్ పదము స్ట్రాటజియా అనే గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చింది. అదేవిధంగా స్ట్రాటగోస్ అనే గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చింది. స్ట్రాటగోస్ ఆర్ స్ట్రాటజియా అనే పదాలు స్ట్రాటో మరియు అగో అనే రెండు పదాల నుంచి ఉద్భవించడం అనేది జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ? జనరల్లీ దట్ మీన్స్ strategy means a generalship, multitude. A generalship or multitude means it is derived from, actually it is used first time in military science. It is used in Greek in military science first. So we can say from the military science, the meaning for the strategy is generalship, and the general meaning for strategy is multitude, right? So we can define the word strategy as like this. Strategy is a systematic and proper plan which aims to achieve the predetermined objectives. Or else we can define the word strategy as strategy is a systematic master plan to which aims to achieve the well set of directions of the objective or aim, we can say. So strategy అంటే ఏంటంటే ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో రూపొందించబడిన మాస్టర్ ప్లాన్ అని చెప్తూ ఉంటాడు. మాస్టర్ ప్లాన్ దేనికి? ఒక ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి, ఒక గోల్ను సాధించడానికి, ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మనం అనుసరించే దాన్నే మాస్టర్ ప్లాన్నే ఏమంటామంటే వ్యూహము అని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. but we can change the strategy depends upon the situation.
depends upon the situation, we can strategy. That means it is not so concrete compared to the approach. It is not so concrete. Sometimes it looks abstract. We can feel sometimes it is abstract, but we cannot see that with the view of strategies. So the strategy sometimes concrete and sometimes అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇది ఒకసారి కనబడుతూ ఉంటుంది అందరికి క్లియర్గా, కొంతమందికి కనబడదు. బాగా క్లియర్గా కనబడితే అది స్ట్రాటజీ కాదు, అది అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటాడు. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ కాంక్రీట్ అండ్ అప్రోచ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ వీ కెన్ సే. So that means we can say that in strategy something will be miss out to achieve the goal. Something will be miss out in achieve the goals. అంటే స్ట్రాటజీలో ఒక లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి, ఒక ఉద్దేశాన్ని సాధించడానికి కొంత ప్లాన్ అనేది కొంత లేమి అనేది కనబడుతుంది, అంటే మిస్ అవుతూ ఉంటుంటుంది, రైట్? I think you understand the word meaning and definition of the word strategy. Strategy is a proper and systematic master plan which aims to achieve the goals which are predetermined. Next, the word strategies, I think you have understood very clearly. Now we are moving to the word approach. Approach is very similar, we said already. Approach is a synonym also. Sometimes we can say the similar word to the strategy in general, but it is somewhat broader to the word strategy. ఇది అప్రోచ్, ఉపగమం అనేది వ్యూహానికి కొంత విశాలమైన పదం అని చెప్తూ ఉంటాను. దీన్ని కొంత విశాలంగా వాడుతూ ఉంటాను, దానికంటే ఇది పెద్దదని చెప్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ సమ్వాట్ బ్రాడర్ టు కంపేర్ టు ద స్ట్రాటజీ. It is we can say it is so near to our objective, so near to achieve our objective. We can say in any place, we can say it is, we can reach it very easily. So approach is a technique or whatever process which reaches to reach the goal as possible, as the possible, as most possible. So which aims to accomplish a set of goals in a proper manner. So we can say it is a scientific plan, we can say it is a most scientific plan, we can say. So we can say sometimes it is a move towards a objective, it's move towards a reach the objective అని చెప్తూ ఉంటాం. Sometimes we can say we cannot change this approach as the strategy. మన స్ట్రాటజీని మార్చుకోవచ్చు సందర్భానుసారంగా, కానీ we cannot change the approach. Why? Because it is predetermined, it is pre-planned master plan. It is pre-planned master plan. We cannot change the approach as the strategy. స్ట్రాటజీని మనం మార్చుకోవచ్చు సందర్భానుసారంగా, పరిస్థితులను బట్టి, కానీ అప్రోచ్ని మనం ఏ విధంగా కూడా ఏ స్థితిలో కూడా మార్చుకోవడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రెండు ఒకే విధంగా ఉంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అప్రోచ్ అనేది మార్చుకోవడానికి, సందర్భానుసారంగా మార్చుకోవడానికి వీలు కాదు. స్ట్రాటజీని మనం లక్ష్యాన్ని చేరుకునే ప్రయత్నంలో కూడా చివరికి కూడా మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, మధ్యలో మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ కెనాట్ చేంజ్ ద స్ట్రాటజీ ఇన్ ద మిడిల్ టు అకంప్లిష్ ద గోల్, బట్ వీ కెనాట్ చేంజ్ ద అప్రోచ్ ఇన్ రీచింగ్ ద గోల్ ఇన్ ద మిడిల్, రైట్? So we can define the word approach in this way. Approach is a way of scientific thinking and working in a set of directions so as to accomplish certain goals, right? Once again, it is a way of scientific thinking and working in a set direction so as to accomplish certain goals అని చెప్తూ ఉంటాను. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టయితే అంటే అప్రోచ్ ఏంటంటే ఒక ముందు నిర్దేశించుకున్న శాస్త్రీయమైన ఆలోచన విధానమే మరియు శాస్త్రీయమైన అవలంబించే వైఖరిని ఏమంటామంటే అప్రోచ్ అంటే ఆగమము లేదా ఉపగమం అంటే ముందు నిర్ణయించుకున్న నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అనుసరించే శాస్త్రీయమైన ఆలోచన సరళినే ఏమంటామంటే ఆగమం అని చెప్తూ ఉంటాను. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అప్రోచ్ అండ్ strategy. Now let's move to know the essential components of the strategy and approaches. So then what are the essential components in our approaches and strategies in all the times? In all the times, what the approaches, what the components of all the essential components of all the approaches and strategies
we have to know when we want to use the approach or strategy in our teaching learning process. But what are the essential components? One by one we will discuss. First, we should know what the learner ascertain already. First, we should ascertain the knowledge of the learner. That means విద్యార్థి తనకు ఏమి వచ్చో, విద్యార్థికి ఇంతకు ముందే ఏమి వచ్చో మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వి షుడ్ నో ద నేచర్ ఆఫ్ ద కంటెంట్. మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? కంటెంట్ యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వి షుడ్ రికగ్నైజ్ ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద లెర్నర్. We should know that we should recognize and understand the individual differences of the learner and the learning style of the learner. అంటే మనిషి ప్రతి విద్యార్థికి యొక్క వ్యక్తిగత భేదాలను అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అతను నేర్చుకునే అభ్యసన విధానాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఆల్ ద అవైలబుల్ సోర్సెస్ టు యూజ్ ద ప్రాపర్ అప్రోచ్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీ టు మేక్ ద లెర్నింగ్ వన్ ఎఫెక్టివ్. కాబట్టి ఏంటంటే మనం సాధ్యమైనంత వరకు మనకు అవసరమైన లేదా అందుబాటులో ఉన్న వనరులన్నీ ఉపయోగించుకొని అభ్యాసం అనేది ఫలవంతంగా అయ్యేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఉండాలి. వీ షుడ్ మేక్ ఇట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. వీ షుడ్ మేక్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు మేక్ ద లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. And we should try to understand that we should try always to achieve our ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే మనం ముందు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరే విధంగా మన అప్రోచ్ కానీ స్ట్రాటజీ కానీ ఉండాలి. సో ఫైనల్గా ఇది. సో దీస్ ఆర్ ద అప్రోచెస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ జనరల్. నౌ లెట్ us move to the approaches and strategies in learning mathematics. We should know very clearly, which is very more important for us to write the lesson plans in the future in the second semester for teaching practice. So what are the general approaches and strategies are there in mathematics? We should know. Generally, we use 12 approaches, strategies or methods in general in mathematics by the mathematics teachers. They are, the first one is classical method. Second one is lecture method. Third one is inductive and deductive approach. Try to understand what I am saying. First, both are methods. The third one is inductive, deductive approach. The fourth one is analytic and synthetic approach. The third and fourth are approaches. The fifth one is laboratory method. Sixth one is heuristic method. Seventh one is project method. Eighth one is constructive approach. Eighth one is 5E learning model. Next one is collaborative learning approach. Next one is problem solving approach or method. Next, the last one is concept mapping. So these are the 12 methods or approaches generally we use in mathematics. We will discuss about these methods and approaches one by one in detail in the next class. Thank you for patient listening. I hope you understood the difference between the approach and the strategies, and what are the strategies and approaches we are going to use in mathematics teaching. Thank you.